Okay, so now we have something called the powers of X, that is, powers of an adjacency matrix. So what happens when we multiply an adjacency matrix by itself? Let's look at that. So first up, let us multiply by itself this 6 by 6 adjacency matrix of the simple graph. The result being another 6 by 6 symmetric matrix X square is shown below. Following are a few observations again that we get from this. We'll first look at the non-diagonal elements and then the diagonal element. Let's look at them one by one. The value of an off-diagonal entry in X square, that is an entry where I is not equal to j, is equal to the number of ones in the dot product of ith row and jth column of X. Now the jth column can also be jth row, since in adjacency matrix both the row, a particular row and column, they all mean the same, they all are the same. So let us look at the adjacency matrix X and its square, that is X squared, together and take some examples. We can take any location from X square. I've taken 4, 1. Its value is 3. So now to check this result, we have to take the dot product of the 4th row and the 1st column. Let's look at that. I've got it written down separately here. So its dot product is also 3, which is also what we had got earlier in X square 2. Let's take another one. The location 2, 5. Its value is 2. Now the dot product of 2nd row and 5th column, or the 5th row even, since the row and column are the same, the dot product is also 2, and hence the result. Next up, the value of an off-diagonal entry in X square is also equal to the number of positions in which both ith and jth rows of X have ones. Once again, let us look at the matrix X and X square together. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ എക്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് 1 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിലെ സെക്കൻഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് റോയും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. അതായത് അതിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0യും 1 നോക്കും. 0യും 1 ഈക്വൽ അല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് 1ഉം 1ഉം വന്നാലേ നമുക്ക് കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ 1ഉം 1ഉം ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൗണ്ട് 1 ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ടോട്ടലായിട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 0യും 1ഉം നോക്കി അത് ഈക്വൽ അല്ല, അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഈക്വൽ അല്ല, ആകെ ഒരു തവണ മാത്രമേ 1ഉം 1ഉം ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പുറത്തെ മെട്രിക്സിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ 1ഉം 1ഉം ഒരു തവണ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ മെട്രിക്സ് 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും കൗണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ 1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് എടുക്കാം, അതായത് സെക്കൻഡ് റോയും 5th കോളവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്തെ മെട്രിക്സിൽ 2 എന്ന് പറയുന്ന റോയും 5th എന്ന് പറയുന്ന റോയും തമ്മിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്കിനി കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന 1ഉം 1ഉം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 0യും 1ഉം നോക്കി, 0യും 0യും നോക്കി, ഇല്ല 1ഉം 1ഉം നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് 2 ആക്കും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 1ഉം 0യും നോക്കും, ഇല്ല, പിന്നെ 0യും 0യും നോക്കും, ഇല്ല 0യും 0യും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1ഉം 1ഉം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എക്സ് സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ 2 ആയിട്ട് വരുന്നത്. Next up, the value of an off-diagonal entry in X square is also equal to the number of vertices that are adjacent to both ith and jth vertices. Let's look at X square and the graph that we had and match this. Taking an off-diagonal element again, say element 2, 6. Now we need to count the number of adjacent vertices to both V2 and V6. And we can see that V1 and V4 are the only adjacent vertices to them, and hence the value 2 for that particular location in X square, and hence the result. Last but not the least, the value of an off-diagonal entry in X square is also equal to the number of different paths of length 2 between ith and jth vertices. Again, looking at the matrix and the graph together, taking element 4, 1,
its value is 3. Now we have to look in the graph and check if we have 3 such different paths of length 2 between V4 and V1. Let's see. So we start from V4. We have V4, V6, V1. That's one path. V4, V2, V1. That's another. And V4, V5, V1. Right? We've got 3 different paths of length 2. We have no other path apart from these 3, and hence the result again. Taking 1, 3 again. Let's take another example. 1, 3. Its value is 0. Therefore, no path of length 2 should exist between V1 and V3. Looking into the graph, we can see that no such path exists between the 2 vertices. We can see, right? And hence the value 0. Since there was no path between V1 and V3 of length 2. Now talking about the diagonal entries, that was all about the non-diagonal off-diagonal entries of x square. Talking about the diagonal entries of x square, it's simply the number of ones in the ith row or column of matrix X. Thus the value of each diagonal entry in x square is equal to the degree of the corresponding vertex, given the graph has no self-loops. So that was all about the properties of x square. Now since a matrix commutes with matrices that are its own power, x times x square is equal to x square times x is equal to x cube. And since the product of 2 square symmetric matrices that commute is also a symmetric matrix, x cube is also a symmetric matrix. Below, we have the matrix x cube. Now since we have studied the results of x square in detail, we can simply generalize the further results for x cube or even x raised to the power n. So now, let us consider the ijth entry of x cube. The ijth entry of x cube is equal to the dot product of the ith row of x square and the jth column or row of x. So the dot product can also be represented as sigma k is equal to 1 to n ikth entry of x square times kjth entry of x. This is simply a representation for the dot product. So the ijth entry of x cube is again equal to sigma k is equal to 1 to n number of all different edge sequences of 3 edges only, since we're talking about x cube. If it was x raised to the power 4, it would have been 4 edges from ith to jth vertex via kth vertex. This is also equal to the number of different edge sequences of 3 edges between ith and jth vertices. ഇനി എക്സാമ്പിളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എക്സിൽ നിന്ന് മാപ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിൽ 5th കോളത്തിലെ 2 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോയും 5th റോയും കൂടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 2 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കിട്ടിയത്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ 5th കോളത്തിലെ 7 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റാണ്. അത് നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയറിലെ ഫസ്റ്റ് റോയും എക്സിൻ്റെ റോ 5ഉം കൂടെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് ആ തമ്മിൽ കിട്ടുന്ന ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് ആൻസറായിട്ട് 7 എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ആ 7 ആണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ എലമെൻറ്റ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെയും എക്സാമ്പിളാണ്. ഇത് തേർഡിൻ്റെയും ഫോർത്തിൻ്റെയും എക്സാമ്പിളാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ 5th കോളത്തിലെ 7 എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻ്റാണ്. 7 ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് V1 to V5 എന്ന് പറയുന്ന വേർട്ടിസസിൽ 7 എഡ്ജ് സീക്വൻസ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ക്യൂബ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എഡ്ജ് സീക്വൻസിൽ 3 എഡ്ജ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. എക്സ് റേസ് ടു 3 ആണെങ്കിൽ 3 എഡ്ജസും എക്സ് റേസ് ടു 2 ആണെങ്കിൽ 2 എഡ്ജസുമാണ് വരേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് എഡ്ജ് സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ V1 to V5 എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലാണ് എഡ്ജ് സീക്വൻസ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ എഡ്ജ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ V1 to V2, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് V2 to V1 ആൻഡ് V1 to V5 നോക്കും. അപ്പോൾ E1, E2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ് വരും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ
ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് E1 എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജസ്റ്റിന് ഒരു വേർട്ടെക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് വരണം. അത് ഇവിടെ V1 ആണ്. പിന്നെ E1 E2നും ഒരു വേർട്ടെക്സ് കോമൺ ഉണ്ട്, അതും V1 ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും വേർട്ടെക്സ് കോമൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡ്ജ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഡ്ജ് സീക്വൻസ് ആണ് E2 E2 E2. അടുത്തത് E6 E6 E2 ആണ്. V1 നിന്ന് V6ലോട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് V6 നിന്ന് V1ലോട്ട്, പിന്നെ V1 നിന്ന് V5ലോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് 7 സീക്വൻസ് വരെ, എഡ്ജ് സീക്വൻസ് വരെ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ അതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ആ എലമെൻറ്റ് 7 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് 7 എഡ്ജ് സീക്വൻസ് വരുന്നത്, V1 to V5. One of the other observation that we can make is the ith entry in X cube equals twice the number of different circuits of length 3, that is triangles, in the graph passing through the corresponding vertex V1. So ഇതിൽ പറയുന്നത് ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻ്റാണ് 2. അപ്പം ആ 2 നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് V1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ V1 കാരണം എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ട്രയാങ്കിളെ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 1 ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പം 2 ഇൻറ്റു 1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 തന്നെ കിട്ടും. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് 4 ആണ്. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് V2 ആണ്. V2 2 ട്രയാങ്കിളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 2 ഇൻറ്റു 2 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 4 എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വേർട്ടെക്സും അതുപോലെ തന്നെ വരും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ V3 എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് ഒരു എഡ്ജ്, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. Okay, so now we're going to look at a theorem which basically sums up everything that we have learned so far, since it includes the properties of x, x square and x cube. So the theorem says, let x be the adjacency matrix of a simple graph G, then the ijth entry in x raised to the power r is the number of different edge sequences of r edges between vertices Vi and Vj. Now this was the point we had discussed just now while we were talking about x cube. And we have actually proven this theorem already for a few cases. R is equal to 1 refers to our adjacency matrix itself. And we have proved it for R is equal to 2 and R is equal to 3 just now. Therefore it can be proved for any positive integer R by induction. In other words, assume that it holds for R minus 1. Then evaluate the ijth entry in x with the help of the relation that we had just discussed in the case of x cube, which is x raised to the power r is equal to x raised to r minus 1 into x. Okay, so now we just have a couple more conclusions left. Let's get done with them. So corollary A. In a connected graph, the distance between two vertices Vi and Vj, where I is not equal to j, is k, if and only if k is the smallest integer for which the ijth entry in x raised to k is non-zero. This is a useful result in determining the distances between different pair of vertices. The distance between two vertices can also be calculated by finding the length of the shortest path between them, the shortest path between a pair of vertices. This is just another method given to us. Moving on to corollary B. If x is the adjacency matrix of a graph G with n vertices and y is equal to x plus x square plus x cube going until x raised to n minus 1, then G is disconnected if and only if there exists at least one entry in matrix Y that is 0. What do we mean by that? A 0 entry means that there is no edge between a pair of vertices, right? So if an entire entry in matrix Y will be 0, then that obviously means that the graph G is disconnected. So with that we come to the end
of our discussion on adjacency matrix. Thank you.